Сначала вы должны слушать. Then you must understand what mentioned in the text. Затем вы должны понимать понять то, что написано в тексте. That means you must, you must know how to do meditation. What is the benefit from the meditation? Вы должны знать, как выполнять медитацию и в чем преимущество этой практики. Then, if you know very, very clear, and if you understand everything, then you can do this meditation. И если вы очень хорошо, очень ясно понимаете это, то вы сможете выполнять эту практику. Yeah. So, without, the listening, the teaching, without, how to say, reflection, the teaching, you cannot do this meditations. Нас учили, что мы должны слушать учение. I mean, without the listening to teachings, without not understanding the teachings, cannot do. So that means the listening and understanding is very important to do who want to do this practice. Если вы хотите совершать такую практику, очень важно, чтобы вы слушали учение, чтобы вы понимали учение. So that way, I know this, you receive the many teachings and lamrim teachings, some Buddhist topics with the Geshe and Salama and the Rinpoche. Вы сейчас получаете множество учений от ламы, от Гешелы, разные буддийские темы по теме ламрима. Yeah, especially the understanding is very important. Особенно важно понимание. If you know understanding, there's nothing to do, what we do. Если вы не понимаете, нет никакого смысла делать то, что вы делаете. So if no understanding, then we cannot do this meditation also. Если вы не понимаете, то вы не сможете выполнять медитацию. So actually the meditations, so different kind of the meditations. Благодаря медитации существуют разные виды медитации. Meditation means not only in the focusing meditations, not only focusing meditations. Медитация не значит только медитация на сосредоточение. Yeah, so meditation, you can start with this in the breathing meditations, right? You can walking meditations. You can do this single-pointed meditation. So many ways to do this meditation. Есть разные виды медитации, так много разных видов медитации. Вы можете выполнять медитацию в хождении, вы можете сидеть, наблюдать за дыханием. So that way, so it's very important not to how to do meditation and what for meditation. It's very important. Поэтому важно понимать, как выполнять медитацию, какую форму медитации выполнять. So people not doing, this meditation only for reduce their problem, not only this matter. Люди выполняют медитацию не только чтобы избавиться от проблем, но и для других целей. So some people say, I have a very, very, this very strong pain. Somebody say, I have a very strong stress. I have a big tensions. So that way, I want to do this meditations. Многие люди говорят, вот у меня есть боль, я испытываю большой стресс, давление, и поэтому я хочу выполнять медитацию. Definitely, if you do this, the properly meditations, it very helps to reduce your stress and tensions, this painful. Медитация может помочь вам с уменьшением стресса, с уменьшением вашей боли. But so we are not practicing, meditate for only reduce this kind of the pain, this kind of this problem.
Но мы медитируем не только для того, чтобы уменьшить эту боль, уменьшить этот дискомфорт и проблемы. So our main attention is, this, how to say, our main attention to do meditation is we are wishing to the Buddhahood. Наша главная цель медитации – это достижение состояния Будды. Then also we should have a very good motivation, and also we have a strong motivation for the old beings. Мы также должны иметь сильную мотивацию, сильное желание выполнять ее ради всех живых существ. So this is the main purpose to do this meditation. И это является главной целью, почему вы выполняете медитацию. Just reducing problem, we can eat some medicine or, just, the injection. I think so it helps to, reduce the problem. Вы ведь можете принять какое-нибудь лекарство от боли или каким-то другим способом избавиться от этой проблемы. But so this is not purpose. So main, of course, when you do this practice, the meditation, of course, it's very helpful to reduce this kind of the problem. Но это не главная цель медитации, хотя, конечно, она может помочь с тем, чтобы избавиться от этих проблем. Just a tablet, just an injection is, this take out for only like, the short times, right? Для таких проблем маленьких может помочь и таблетка, и какая-нибудь инъекция. So, if you do the real practice, it is very helps to, remain your peace and happy and power and no more tension for the long time. Когда вы выполняете практику, это помогает вам избавиться от беспокойства, не всего этого стресса, успокоить ум на долгое время. So the waves coming from the so many stress and tensions, this coming from this, how to say, coming from the main gate, come from our five senses. Источник всех наших раздражителей, стресса идет от наших 5 чувств, от наших врат 5 чувств. Yeah, so this, we say, the Tibetans say, Gom. Tibetans say Gom. Meditation means Gom. Тибетцы говорят Гом, это означает медитация. So this word is very powerful, Gom. Это слово очень могущественное. Yeah, actually Gom means focus your mind. Это означает сфокусировать свой ум. The Gom and close your another's, how to say, like this five senses. That means don't distract to go your mind distract out. Это помогает сконцентрировать ум и не давать ему отвлекаться на все, что эти 5 чувств вас вызывает. Yeah. So when we open our eyes, our mind is going out. Когда мы открываем наши глаза, наш ум куда-то убегает. So when we, the focusing some sounds, our mind is going out. Когда мы фокусируемся на каких-то звуках, наш ум тоже убегает. So many stuck, things put in our mind is going out. Our minds, there's so many things put inside, so our mind always going out. Мы так много вбираем информации в себя, что наш ум постоянно куда-то улетает. So that we go and close everything. Так что гом означает закрыть эти все врата, сфокусироваться. Of course, when the people doing the gom, so that times at least they closing their eye. Поэтому, когда люди выполняют медитацию, они хотя бы закрывают глаза. Yeah, they times also no more focusing their ear to outside. Мы больше не фокусируемся на то, что слушают наши уши, чтобы наш ум не убегал. When we do this goms, always brings, we are staying with very calm and peaceful. Когда мы выполняем медитацию, мы всегда остаемся сфокусированными и умиротворенными.
So when we do this meditation, we are looking, very quiet place and no more, the noisy place. Поэтому, когда мы выполняем медитацию, когда мы собираемся выполнять медитацию, мы ищем какое-нибудь спокойное, тихое место, а не какое-нибудь, медитируем в каком-нибудь шумном таком пространстве. Yes. So when we stay in the noisy place, our mind is always hearing something, then our minds cannot stay stable. Когда мы остаемся в шумном месте, наш ум постоянно слышит какие-то звуки, и поэтому не может усидеть на одном месте. So the Tibetan means, the gom means close the everything. Поэтому в тибетском гом означает закрыть все. The gom means, this focused on one's object. Это означает сфокусироваться на одном объекте. It means, when we do the breathing meditation, that time also we are focusing our mind on one object. Когда мы выполняем медитацию на дыхании, мы фокусируем наш ум на одном объекте, на нашем дыхании. Then also when we do the meditation, the walking meditation, that time also focusing our minds on this, how we, left or right, this step. Так что когда мы выполняем медитацию в ходьбе, мы фокусируемся на том, как идут наши ноги налево и направо. Yeah. So these people, they can stay here. We say when we do the gom, so that times try to close our eye. Так что когда мы выполняем медитацию, мы стараемся прикрывать наши глаза. When we close our eyes, because we cannot see so different kind of this thing. Когда мы закрываем глаза, мы не можем видеть все эти отвлекающие наши вещи. So when we open our eyes, then our minds are going anywhere, like jumping somewhere. So that way, when you do the gom, you should close the eyes. Когда мы открываем широко наши глаза, наш ум постоянно куда-то как будто бы скачет, и поэтому мы прикрываем наши глаза. Then also, so when you do this gom, so that times, try to stop your, this ear to, listening something from out. Когда вы выполняете медитацию, старайтесь также не фокусироваться на том, что слышат ваши уши, чтобы ваш ум не отвлекался на звуки. So the main purpose, the gom, to control our mind. Главная цель медитации, главная цель гом – это контролировать наш ум. So that, this, so control our mind means control our desire. Контролировать наш ум значит еще контролировать наши желания. So how strong we have desire, so then we cannot control our minds. Если мы не остановим наши желания, то мы не сможем контролировать наш ум. So that way, through this gom practice, this meditation practice, control our desire. Так что выполняйте эту практику медитации гом, чтобы контролировать ваши чувства. So when we have something to desire, then automatically our eyes going there. Когда у нас возникает какое-нибудь желание, наши глаза автоматически с нашим умом идут куда-то туда. If we have desire to something, since our ear is going there. Если мы слышим то, что хочет наш ум, мы сразу же отвлекаемся туда. So then a lot of problem coming from the desire mind. Множество наших проблем идут именно из этого, из нашего ума, который что-то желает. So if you have a lazy desire, the Tibetans say lazy desire, then you have no more tension also. Если у вас меньше желаний, то у вас и меньше вот этих стрессов, влечений. So if there are no more desire, and there's no more tensions, no more stress. Если нет желаний, то нет больше этих раздражителей, и у вас меньше стресса. So through this Go practice, most important is controlling this mind. И самое важное в практике по этой медитации – это контролировать наши желания.
you know, when go our minds out, they all the time bring some, you know, the negatives. Когда наш ум отправляется туда, куда-то наружу, он все время улавливает эти все негативные вещи. Yeah, through the Gom practice, we always, you know, create the positive thing. Через практику медитации мы создаем позитивные эмоции, позитивные вещи. When you create the positive things, so then we have always peaceful and calm down mind. Когда мы создаем вот эти позитивные вещи, наш ум спокоен, умиротворен. Yeah. So let's see, you know, when you do the practice, sometimes you should do the practice. That times when you do, you know, the create the positive thing, that time you have a very, very, you know, the peaceful mind and the happy mind. Так что вы должны были заметить, что когда вы выполняете практику медитации, у вас создаются вот эти позитивные вещи, и ваш ум более спокойный, умиротворен. When you get some angry or the strong attachments, that time you are no more peaceful. Когда, наоборот, когда у вас возникает сильный гнев или сильная привязанность, ваш ум больше не умиротворен. So that through this, you know, the Gom practice, try to, you know, the abstain from this anger, abstain from this attachment. Так что во время вашей практики медитации постарайтесь как бы абстрагироваться от вашего гнева, от ваших негативных эмоций. So that way, you know, this, yes, Gom is very, very important in our life. И таким образом практика медитации очень важна в нашей жизни. Yeah. So when you do the Gom, then you can stay with very stable, then you can stay with very peaceful and happy mind. Когда вы выполняете практику медитации, вы можете оставаться с таким умиротворенным, спокойным умом. So actually, you know, Gom practice, so many, you know, this technique, you know, this, you know, the mind training. For example, in the Gom, you know, the shamatha, we say shamatha, you know, the shamatha practice, yin practice. Существует множество разных техник, таких, например, шаматха, вы знаете шаматху. So shamatha practice, you know, there's the 9 different steps, you know, 9, you know, shamatha, 7 tabgu, you know, there's 9 kind of this step to how to do this, you know, the shamatha. Говоря о технике шаматхи, есть 9 стадий выполнения этой техники. So this is quite, you know, the big subject, but you try to, you know, all the time you try to focus your mind. Есть много разных аспектов выполнения этой практики, но главное это сфокусировать ваш ум. Try to, you know, not letting go your mind out. Старайтесь не давать вашему уму убегать. When you go out, your minds go out, to try to, you know, the control and try to keep one focus. Когда ваш ум пытается убежать, старайтесь не давать ему это делать, старайтесь сфокусироваться на одном объекте. Also, the Gom means, you know, the understanding, you know, so understanding. For example, means you realize sometimes you have a very strong attachment or anger. That time you must understand, oh, I got angry, I got attachment, you know, I got ignorance, you know, must understanding. Гон также означает понимание. Например, у вас возникает гнев или какая-нибудь отвлеченность, и вы понимаете, да, вот это гнев, вот эта отвлеченность. So because this is also one of the analytical meditations. Это также называется аналитической медитацией. This is Tibetans say the Chegom. Тибетцы говорят Chegom, right? You know, they means, you know, when, for example, when you get very strongly, so then after, you know, after the disappear angry, you must think, oh, why I get angry? Where's come from this angry man? You know, what benefit? You know, this you must, you know, analyze. Это означает, что, например,
когда у вас возникает какой-то гнев, вы садитесь и как бы думаете, откуда взялся этот гнев, почему я сейчас разгневан. Это называется. Yeah, so that way, that means, you must the cause and the conditions. You must know this cause, oh, I get this angry. So this angry is not good for me. Why I get angry? This checking and analyzing the cause and condition. Then we must understand, and finally you should realize, oh, this is not helpful for me, or this is not good for me, this is not good for others, right? So you're thinking often, So this is also one part of the meditations. Вы как бы должны проанализировать, почему я разозлился, на кого я разозлился, принесет ли этот гнев какое-то что-то мне хорошее. Вы выявляете причину и условия. Да, вы выявляете причину и условия, и затем вы анализируете, как это произошло, да, почему это произошло. Хорошо это для меня или для других существ. Yeah. So you can do, the Singaporean meditations, you can do the analytical meditations, you can do, the breathing meditations, you can do also walking meditation this time. Yeah. Вы можете таким образом выполнять медитацию, когда вы сосредоточены на одном объекте, когда вы сосредоточены на дыхании, медитацию в ходьбе, аналитическая медитация. Когда мы понимаем настоящую причину, у нас меньше стресса. So then, so sometimes, the stress, also problems created from our mind. Таким образом, мы понимаем, что все наши проблемы, весь этот стресс созданы нашим умом. So that is the purpose of the meditation. The avoiding this our negative thought and negative karmic. И такова цель практики медитации – уменьшить вот этот вот стресс и контролировать, уменьшить негативную карму. Then the meditation, this is gone very helpful to the spending our life with very peace and happiness. Поэтому медитация помогает нам быть счастливыми. Yeah. So that way, try to do meditations every day. Поэтому мы должны пытаться выполнять медитацию каждый день. Try to, try to, no need, the full days, like, few minutes, like 10 minutes, 20 minutes every day. If you do this often, so it is very helps to, it is very helps to calm down. Не обязательно делать это на протяжении долгих промежутков времени. Нужно 20 минут, 10 минут. Самое главное выполнять это каждый день, регулярно. Это поможет лечь стресс. Yeah. So this is also very important in our life. Yeah. Very important in our lives to do the meditations. Это также очень важно для нашей повседневной жизни выполнять медитацию каждый день. Yeah. So how much you do this practice, the meditations, you have a very, very, peaceful mind and happy minds. Когда вы часто выполняете медитацию, у вас умиротворенный и спокойный ум. Yeah. So many people said, I'm not feeling well, I have a lot of stress, I have a lot of, problems. Actually all of this problem come from this mind. Очень многие люди говорят, у меня большой стресс, у меня проблемы, но на самом деле все эти стрессы и проблемы идут из нашего ума. So that way, they practice the meditations, is, how to say, practicing the meditation is one of the method to remain with peace and the happiness. Таким образом, практика медитации – это один из способов оставаться в мирном, спокойном состоянии. Yeah, so now we are doing, the few minutes meditation. Like also, meditation means focusing our mind in the one object.
Сейчас мы с вами выполним небольшую медитацию, фокусируясь на одном объекте. So that time when you focus your one object, that time try to keep your mind one object. Когда вы фокусируетесь на одном объекте, выполняете медитацию, старайтесь удерживать ваш ум на этом объекте. So it is very helpful. So even you stay, the 5 minutes, 10 minutes, right? It's very helpful to controlling your mind. Это очень полезно, когда вы удерживаете таким образом ваш ум 5 минут, 10 минут на одном объекте. So that time your mind is not going to distraction. Таким образом ваш ум не отвлекается. So that time your mind remain on the one object. Таким образом ваш ум остается сфокусированным на одном объекте. How long your mind, they stay on the one object, that times, you are more calm and more happy. Чем больше вашему уму удается удерживать свое внимание на одном объекте, тем более спокойным вы становитесь. So how much you focus your mind is very helpful to, the no more confusion. Как долго вы удерживаете ум на одном объекте, Yeah. When you have a very, very strong confusion, all the times you are moving your mind, something there. So, then you cannot focus your mind. Когда у вас очень сильные такие отвлечения, омрачения, ваш ум бегает туда-сюда, и вы не можете сфокусироваться. Okay, so now we are going to try to focus our minds one object. Сейчас мы постараемся сфокусировать наш ум на одном объекте. The objects, whatever you like, So, for example, small Buddha statue or stupa or whatever you can choose. Сейчас вашим объектом может быть что угодно, маленькая статуя Будды или маленькая фигурка ступы, что угодно. So when you focus the the small statue stupa like this, so that you try to focus on the same size and the same color. Когда вы фокусируетесь на какой-нибудь фигурке или статуе или ступе, постарайтесь, чтобы этот объект удерживал одинаковый размер, форму, цвет. Try to not change your object. Sometimes you're thinking white, sometimes black, sometimes big size, sometimes small size. That you cannot do meditate. Старайтесь удерживать ваш объект таким, какой он изначально есть. Когда он у вас становится больше, становится меньше, вы не можете сфокусироваться. Any kind of objects, first you choose, then any kind of objects you choose. For myself, I have a small Buddha statues, so I'm always thinking this and I try to focus these statues. Вы можете выбрать любой объект. Вот мой объект это маленькая статуя Будды. Okay, so now we're going to start in a few minutes. Try to focus our minds on one object. Сейчас мы постараемся пару минут сфокусироваться на одном объекте. We call this is the one of the single-pointed meditations. Мы это называем однонаправленной медитацией. Help you, spending your life very peace and no more, the complicated. Этот тип медитации позволит вам провести вашу жизнь более спокойной, сделать ее более легкой, решенной сложности. Then also this kind of meditations, bring your mind very strong. Этот тип медитации сделает ваш ум очень сильным. So that way, it is very important to keep your daily practice. Поэтому очень важно провести медитацию в вашу ежедневную практику, сделать ее ежедневной практикой. Also, so if I know this in Russia, Europe and America, people are very busy. Я знаю, что люди в Америке, в Европе, в России очень все время заняты. So if you go to the coffee cafe, then you drink the coffee, maybe you have a little bit rest. Когда вы приходите в кафе, выпьете немножечко кофе, может быть, вы немножечко отдыхаете. When you go back your rooms, you're in your, the sitting rooms, if you do the practice, I think so you have a more relaxed. Но когда
когда вы пойдете в вашу комнату и там сидите в медитацию, я думаю, вы получите гораздо больше отдыха. So myself, when I feel very tired, I'm staying with the focus in our mind. I'm going to relax it. Я сам, когда я устал, стараюсь прийти в свою комнату и выполнить медитацию. So when your mind is the peaceful mind, when you have a peaceful mind, the calm down mind, so that can have a more relax. Когда ваш ум более спокоен, более умиротворен, тогда вы более расслаблены. Especially this meditation have to becoming relax. Особенно эта медитация помогает стать более расслабленным. Yeah, so this is the purpose to do the meditation. Это и есть цель вашей медитации. So then I want to say one more. So the Dharma teaching is not for just listening. И я скажу вам еще одну вещь. Учение Дхармы — это не только для слушания. Dharma teaching for this the practicing. Учение Дхармы, они для того, чтобы их практиковать. So that when you read the Dharma, the Dharma books, you can practice the word by word. Когда вы читаете книги по Дхарме, вы должны практиковать все, что там написано, слово за словом. So when you recite, the chanting or reciting like the three refuge, so I'm going to repeat the Buddha. That times, you can practice the word by word. И каждый раз, когда вы зачитываете даже, например, формулу прибежища, говоря, я принимаю прибежище в Будде, вы можете практиковать это в своем уме слово за словом. So when you do this in the meditation with the chanting, it's like the Om Mani Padme Hum, you are saying the Om Mani Padme Hum, thinking you are the compassion, loving kindness. This is we call the Shargom. И даже когда вы выполняете, например, начитывание мантры Om Mani Padme Hum, вы можете думать о любящей доброте, сострадании. That you can do the Shargom very easily. И вы можете выполнять практику очень, The Shargom means, directly, the practice with chanting. Шаргом? The Shargom. Это выполнение практики одновременно с начитыванием мантры. Yeah, so that we're doing here, you can do, where you can, I know this many of you reciting like Om Mani Padme Hum, or the Om Mani Padme Di, or Om Mani Mani Hum, or whatever. So that then you chant with your practice. Таким образом, я знаю, что многие из вас здесь учитывают вот эти мантры, которые Геше назвал. И таким образом можно выполнять вместе с практикой. Yeah, this are also one of this, the Gom. This Shargom also one part of the Gom. So also, when you recite the Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, right? You recite Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. That means you're saying your mouth Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, but you're thinking, concentrating the, the compassion, love. Таким образом, Шаргом тоже является в каком-то смысле гом медитации. И начитывая постоянно Om Mani Padme Hum, вы можете думать о любящей доброте, о практике сострадания. So we are going to one round, the reciting Om Mani Padme Hum, and during the reciting Om Mani Padme Hum, we practice the compassion mind. И мы с вами сейчас зачитаем один круг Om Mani Padme Hum вместе. И таким образом, когда вы начитываете, думайте о практике сострадания. Okay. Because you learn to how to, the position, how to see it, how to do it, they keep your hand, you keep your feet, how to, they keep your, the eyes, and back, what you should be thinking. This is very, very important to know. Когда вы только начинаете практиковать медитацию,
очень важно сначала научиться садиться в правильную позу, готовое положение рук, спины, глаз. I mean, the seventh position, the meditation position, this is also very important. Это называется нечастая позиция, она очень важна. So then, this, if you, I already told you this, truth meditation means, three types of the meditations. So if you do the focusing meditation, like a single body meditation, you should have a very, very clear, the object. Я вам сегодня уже говорила про то, что есть несколько типов медитации, и когда вы выполняете медитацию сосредоточения, у вас должно быть очень хорошее, четкое представление об объекте. Yeah, for example, if you want to focus this bell, first you should, the carefully look and see in what size and what color, then try to focus your mind exactly, try to focus exactly this object. Например, если ваш объект это вот такой колокольчик, вы сначала должны посмотреть на него, увидеть его форму, его размер, его цвет и стараться его зафиксировать вашим. Yeah. So then your mind, the totally going this side, then your automatic, your mind no more going to out. This focusing mind, other minds, not leading go out. So this is the more important, the first times meditator. Yeah. Когда вы фокусируетесь на одном объекте, на этом колокольчике, то ваш ум никуда не убегает больше. И такова цель начинающего медитации. Then, this you must listen about the meditation subject, thinking, and try to do this meditation again and again. One times, two times is not enough. It's not help to you. It's continuously practice more and more and more. Really, it's help to you. Очень важно поддерживать продолжительность и постоянство своей практики, постоянно возвращая ум к объекту. Вы должны постоянно возвращать свой ум к объекту. И слушать, изучать учения Ламы Цангкапа, например, по тому, как медитировать. Изучать учения и потом еще возвращаться к медитации. Наставление Ламы Цангкапа по медитации. Okay.
Thank you. Спасибо всем. Thank you. Oh yeah, to your chair.